かな。大丈夫そうかな。音っけ。音よし。画面画面がまだかな。ほい。OK かな。よし、行きますか。9時になりました。こんばんは。ポンチカチャンネルへようこそお越しくださいました。本日オリエント急行殺人事件、第5夜ですね。いやー、前回は最後もうバグなのか私の見落としなのか全くよくわからない状態で終わってしまってですね、大変申し訳なかったななんて思いまして、一応最後のとこだけ私見直してみたんですけど、どうやらこれなんじゃないかなっていうところを見つけました。でも先週以来これ立ち上げてないので正解かどうかは分かんないです。じゃあ行きましょうか。いや、参った。前回は参っちゃったよ、本当に。参っちゃった。そう、これね。これが全然進まなくて参った。で、どうやら私が見逃しているのがこのパソコン。顔認証で見えます？これあれ出るかな。あ、出た。この白丸、私これ見落としてたっぽいんだよね。ということで本日、オリエント急行殺人事件第5夜はリベンジリベンジでございます。ここからスタートです。いきますね。じゃあ多分これ A ボタンでいけると思うんだ。ここにね、なんていうの、これを示唆するボタンがね出てこなかったから、出てきてたのかな、わかんない。押してみた。多分これで進むはず。ほら、なんか印刷されたよ。ほら、なんか印刷されたってば。いくよ。ほら、増えた。サムエル・ラチェットっていう欄が増えた。連絡すべき相手は分かってる。あ、ほら、動いた。満足。よかった。Hello, Braid. Long time. Oh, Joanna. Hey, how may I assist you? I need you to search the dark web. Yeah, can you narrow that down a little? いや、進んだ。もうちょっと今日ちょっともうこれで若 Could you 干 find 満足。 intel about a Samuel Ratchet? Samuel Ratchet. Got it. Bad dude? They don't come worse. 最 Send 悪 me だ what you よ。 All find by email. right, hang on. Okay. Yeah, あはん。 Nope. And okay. 何、どうした？ I gotta do a deeper dive, but you should find this interesting. Could be coincidence if I believed in them. Emailing details. いい Domo メール。 arigato, Mr. Roboto. どうもありがとうって言っ Heard of た。 mankind? どうもありが Oh, it's と a うって。 cookbook. 日本語喋ったよ、刑事殿。よし、進んだぞ。進んだよ。よし、これで何か変わるんでしょうか。今とりあえず黄色をよし。 The dead man can only be no one. なんだって。ラチェットが生きているなら容疑者はノアだ。ラチェットが生きているならちょっと待って。ラチェットが生きているなら被害者はノア。そりゃそうだろうね。なりすましだもんね。前回のね話がね
まあまあ忘れてるっていうのもあるんだけど、まあ話が進んだんでうまいこといくでしょう。まだあんのかな。まだ進みそうだね。あ、メール来てる。これか。ブレイドからのメール。予約者氏名ヘクター・マックイーン。ヘクター・マックイーン誰？イスタンブールからパリへ12月15日から18日。乗客人数3名。ヘクター・マックイーン、サムエル・ラチェット、エドワード・マスターマン。The Orient ということだ。 Express. I'm gonna print these tickets and put them on the board. 出た出た出た。もうじゃんじゃん印刷しよう。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん行こう。まだあるんだね。なんでこんなのができなかったんだろう前回ね。ちょい、これがラチェットだ。これとちょっと待って、これとこれ This is Ratchet's ticket. で、こっちのチケットヘクター・マックイーン。ヘクターの写真なんてないじゃんね。どういうこと？ヘクターも写真出てくる？まだつなげるところがある？チケット These tickets were all booked by McQueen. で、これとこれとこれとこれ。あとどこつなげる？エドワード・マスターマンのチケットとどういうこっちゃ？つながる場所が、あ、今日も猫ちゃんの影がまだ出るのMr. Ratchet, you didn't just 像を steal 盗んだだけじゃ What ない。 recent information does the database have on you? ラチェット、あ、1リザルトになってるよ。どういうこと？ラチェット、あれ？ The Orient Express. I'm gonna print 乗車 these 券をプリン tickets トして and put them ボー on ド the へ。もう board. したもうしたよ。これも散々見た。もうこれ散々見た先週。カセッティの名前だとノーリザルトなんだね。じゃあまだつなげるところがある？もうこのターンは好きじゃないよ本当に。とりあえず黄色つないでいこう。結局あれだね、先週と同じようにこの地味作業からスタートなんだね。待ってつなげるって言ったってさ、やるしかないかやるしかないのね。ヘクター、あ、マックイーン The person traveling with Ratchet マッ has クイーン the だ。 same last name as my うん district attorney during the うん Armstrong case. 壁に貼った手がかり。ラチェットは来週オリエント急行に乗車するオリエント急行の情報を探す必要がある。どういうことどういうこと？もう一個こっちはこの事件を解決したいなら、5分の3来たよってこと。あと2つ。
あと2つだよ。あと2つはまだ印刷する？まだ印刷する？ノア。これ死んじゃった人がノアだけか。ボストンの被害者は未だ身元不明だ。ノアって誰だノアって誰だっけ？もう相関図みたいんだけど。ノアって誰？あ、待って。新しく出てきたこのラチェットの写真とどれをつなげる？ごめんね、なんか今日またガラガラしてるね、声が。蜂蜜のドア舐めたんだけどね。なんかガラガラしちゃう。マスターマンとマックイーンはつながったね。マックイーンはつながったけど、エドワード・マスターマン。いや違うじゃねえ。なんだろう。見落としてるんだ。何かを見落としてる。あ、いいのか。見落としてたね。ヘクター・マックイーン。米国、犯罪歴なし。父親マサチューセッツ州のマックイーン地方検事。最終職歴個人助手。秘書。秘書。I knew it. He's the son of my former DA. He goes on the evidence. お。すった。プリントできた。よし、これで5分の4かな。じゃあこれとこっちか。 Here's what Hector McQueen looks like. これで4つになったんじゃない？あれ？なってない。なんでなってないの？さあ5分の3。あと2つ。まだ真実がある。マックイーンと誰をつなげる？この男はラチェットに雇われている。偶然なんてありえない。ヘクター・マックイーンはラチェットの助手。そうだね。でよでまだある？まだ見てないのある？なんか結構二度手間なんだけど。いや文句じゃないよ。全然文句じゃないから。Mr. Ratchet, you didn't just steal statuettes. What recent information does the database have? Mr. Ratchet, ちょっと待って。 what recent information does the 白丸がメール来てる？ The Orient Express. I'm gonna print these ね、これさっ tickets きやっ and た put よ them on ね。 the board. これも見たくないぐらい見た。 I knew it. He's the son of なん my で白 former が消えないんだろう。ノーリザルト。なんで終わんないのこのターン。マックイーンとどれをつなげる？これとどこがつながるの？また Hector McQueen is the マ son ックイーン of そうだ District よ。 Attorney ああ、 McQueen. 神風さんこんばんは。これで4つになった？これで4つになったんじゃない？なってないし、なんでなんないの？なんでよ。なんで？もう脳みそがおかしくなりそうだ。あ、ヒントやっと出たよ、ヒント。
ヒント今やっとで、ちょっと待ってよ。まだ後ほど。後ほど、はい。ヒント。どれを指してるヒント。ちょっと待って、何ヒントって今出たじゃん。これと Goodbye, Michael Clark. Hello, さよな Samuel らマイケル・ Ratchet, クラーク。 the man who stole your identity and your life. 増えたね、なんかね、今ね。前回こんなヒントなんか出なかったよね。これが新しい身元だ。どういうことだ待って、これで4つになった ?4 つになったかな。なってないもうね、やだよ、もう。ここから出たい。この部屋から出たい。まだエドワード・マスターマンの、あれがわかんないね。さっきヒントって出たのに何？関係ないのかな。マックイーンは本名知ってんのかな。騙されてたってこと？もう一回パソコンだ。Mr. Ratchet, もう見 what た、 recent そう見 information た。 does the data- この白丸が消えないのはなんで？一緒じゃんね。 The Orient プリン Express. トしたよ。プリントして、これもいい。ヘクター I knew it. He's the son of 息子っていうのも分か A. ったよ。カセッティはリザルトゼロのリザルトね。ちょいもうなんだよ。せっかく進んだと思ったのに全然進まないじゃん。チケットとちょっと待ってよ。ヘクターと誰かがつながる？ヘクターともう地味本当に。とりあえず黄色が消えるまでやるよ、私は。ちょんこれタトゥーも結局わかんないんだよね。そんでもってマックイーンとデイジーはつながんないしね。どういうことなんだろうか。てかノラって誰？ノアか。ノアって誰？参っちゃう。本当に困っちゃうよ。Mr. Ratchet, what recent information? こんばんは。ありがとう。ホマさん。こんばんは。22時間、全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。ちょっとね、動いたよ。動いたんだけど、また詰まってる。また詰まってる。オリエント急行の情報を探す。情報を探すとは。5分の3。そう。パソコンのね、そうなの。最初のね、10分くらいでちょっと進んだんだけど、あと2個がね、繋がんないのよ。で、また地味に線をね、この線を
つなげる作業をさっきからしてます。でも結局わかんないんだよね結局わかんないのよどことどこをつないだかなんて忘れちゃうもんね。とりあえずマックイーンはいいかな。よし、マックイーンはいいよ。じゃ今度はマスターマンのチケットから黄色探し。マスターマンのチケットから黄色探し。だからこの手下の人たちはラチェットって偽名を使ってたかどうかよく分かってないの。わからん自分で言っててよく分かんなくなっちゃうもん。ただの本当に雇われなのか、恨みがあって分かっててね、分かっててこう懐に入ったのかね。これ全部もう黄色なくなった？なくなったってことでいいかな。これでも適当にやってるからね、分かんなくなっちゃうんだよ自分で言ってたあれなんだけどさ。あ、あ、そうだ。ちょっと動いたから、もしかしたら雑誌見れるかも。ベッドサイドの。これ。うわ、動いた。よし、動いた。破っちゃうんだ。シュシュした。よし。読む。かの有名なオリエント急行の140周年を記念して最初で最後の旅行に出発します。フォーチュナはオリエント急行140周年の公式スポンサーとなりました。レースドライバーアントニオ・フォスカレリ氏が当社の代理人としてオリエント急行で旅立ちます。なんかこの間裏表紙で見たね。これね。あ、この顔、あの男。確かに。あ、こっちも。オッケー。よし。これでもう一個進んだかな。はい。ポスターじゃないや。ちょっと待って。この顔。フォーチュナのスポークスマンはオリエント急行に乗車する。どの顔？これじゃないもんね。どの顔？この顔？どの顔？ん？この顔とマックイーンじゃないもんね。どの顔？あ、これか。フォスカリリは来週オリエント急行に乗る？移動する？そう、まあ、あったよね、この人ね。列車の中であったね。これで4つになったんじゃない？なんで4つになんないの？まだつながってないの？これとマスターマン乗る。マックイーンも乗る。ラチェットも乗る。で整理する必要あんのこれあとはオリエント急行に乗るのがこれとあ、左か。Damn, Ratchet is taking the Orient Express next week. McQueen, the district attorney's son, is too.
Foscarelli, the Armstrong chauffeur, 運 is 転 too. 手が彼、ああ、はいはいはい It はい。 can't be a coincidence. McQueen and Foscarelli must have decided to take revenge and will undoubtedly attack Ratchet on this train. I have to be on the Orient Express to stop them. あ、それで乗った。 And above all, I No, must stop Ratchet. But I can't do it in Istanbul because there's no extradition treaty with the United States. Ratchet can never be judged in the US without an extradition treaty. I'll have to wait until he's in Paris to have him arrested. 進んだ進んだの進んだの進んだ。ちょっと待って。それぞれのさ、動機をもう一回読み直したいよね。オリエント急行の乗車券が必要だ。ラチェットがパリに着くまでに近づき、捕まえることができるだろう。そう言って彼女はオリエント急行乗ったんだけど、なんか鎮痛剤みたいなの打たれちゃったってことだね。ちょっと待って。じゃあ出れる？もう出れる？もしかしたらこの家からやっと出れる？出れない。まだパソコンでの作業が必要かな？ぽいね。おっと、シーンが変わったよ。Every compartment is taken for this special anniversary journey. It's impossible to find a ticket. What can I do? 乗車券が見つかるはずがない。不正乗車する。誰かの乗車券を買い取る。誰かの乗車券を買い取る。この人どうやって乗ったんだ？買ったのかな？不正乗車。なんかでも隠れてたよね、乗るときね。ホームで。 I could try to get on the train without a ticket, but I could Keep- end up arrested. And Ratchet could get away or そう get だよね。 murdered. 刑事 No, がそれやっ there's ちゃ a い better かん way. よね。 Let's find out who's traveling on the Orient Express. Time to call Braid. ブレイドの出番。ブレイドの電話すんの？あ、いいねいいね。PC ボーイね。Braid! It's me again. I haven't found It's anything me useful again. yet. I need one last favor. But it's a big one. Uh-oh. Can you find me the list of passengers of the Orient Express for that anniversary trip? Hold on. Jeez, their IT is surprisingly good. Maybe because of the big event. I found the list, but they sealed my back door as I was starting to capture it. Oh no. Whoa, calm down. I got one name. 女 You 性。 know, the name I got before they kicked me off the server was Stacy Johnson. Do you feel like a Stacy Johnson? The question is, how is she going to feel about helping me? That's one you'll have to figure out for yourself. I gotta go back to weaving my magic on the web. ステイシー・ジョンソンって初耳だね。初耳の名前出てきたよ。ジョンソン。これか。ステイシーの連絡先を入手して電話する。ステイシー・ジョンソンが何者なのか知る必要がある。それから彼女を説得し、代わりにオリエント急行に乗車させてもらおう。そんな譲ってくれるかな？ステイシーはステイシーの連絡。おほほ。やるね、ブレイドさん。ステイシー・ジョンソン。女優業。映画「非常の愛」に出演。病に苦しむ子供たちを支援する複数の団体に出資。パパラッチに対する暴行で逮捕。示談にて解決済み。なるほど。ステイシー出て。 Hello. Is this Stacy Johnson? Who's asking? どうしようかな。記者って言おうか。刑事って言ったらまたなんか機嫌悪くしそうじゃん。一回捕まってるんでしょ。記者、あ、待って。記者にもうね、数秒前の話本当に覚えてないからね。刑事って言っちゃおう。 My name is Joanna Locke. I'm a police detective. And I'm just an actress. Now what did I do wrong? Nothing. I need your help. こういう時は I 素直に need 言っ to た方が take いい your ね。 Is place in the Orient Express. this a joke?
No way. アームストロング事件の話をする。ステイシーを脅しつける。アームストロング事件の話がいいかな。デイジーのね、 Do you 話を。 remember the Armstrong kidnapping? Of course I do. そうそう。 That poor little girl. I'm a police officer. I have a new lead that may そう help な me の、 find そう her なの。 killer. Wait, didn't they prove it was the nanny? No。新しい証拠がある。 I have found compelling new evidence. I've reopened my investigation. You know, I had my doubts about the murderous nanny. I played a nanny a couple years ago in a slasher. I was killed in the first episode, but it got me interested in helping kids. あなたは状況を理解している。それは役に立たない。状況を理解してる。 Stacy, please. You say you help kids? Well, I joined a couple of associations who are trying to help underprivileged kids. If this little girl's real killer is still out there somewhere, I'd do anything I could to 素 help. 晴らしい、 Getting ス me テイ on シ that ー。 train will help more than you can imagine. So, you want my ticket for the Orient Express? But I booked it months ago. I was so much looking ですよ forward to ね。 this trip. ステイシー・ジョンソン説得。乗車券を倍額で買い取る。優しそうな身振りをする。いや、どっち、お金で解決できるもの？お金で解決できるものじゃなさそうだよね。優しそうな身振りをする。ステイシーなら譲ってくれると思うって電話しました。 Stacy, I can tell you care about kids. Here's your chance to help put this beast in prison for the rest of his life. Think of the publicity for those causes you care about. Think about the kids. The kids. Yeah. All right. We'll do it for Daisy and the kids who suffer. I'll take care of changing. よしよしよしよしよし。いい人だった。 Get him. Make him pay. I will. I Thank you will. so much. よし。ステイシーいい人だった。おーおー、やっとこの部屋から出れる。 I received the ticket. I called my chief to let him know I was taking my vacation time. ねえ、ステイシーいい人だったね。 I flew to Istanbul. I was finally going to nail the monster responsible for Daisy Armstrong's death, Michael Clark's death, even his accomplice, and, I suspected, so many others as well. You know the rest. オッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。チャプター7を完了するって実績が出たよ。いくつまであんのかね。オリエント急行2023年12月17日午後7時。 And that's how I found myself on this train. なるほどね。 On Ratchet's trail. The rest, you know. My identity is easily checked with the Berkshire Police. Thank you for your detailed account, Mademoiselle Locke. In addition to giving us crucial details of the investigation, you have made it clear that there are many who might wish to see Ratchet dead. ミズロックは無実だろうか、容疑者だろうか、無実。 I know you are innocent. Your forthright testimony and your movements, or lack of them, last night やっと帰ってこれ eliminate た you よ。 from our list of suspects. I agree, without a doubt. Another detective will be great help to the investigation. Book, Although my friend certainly Book. does not need any help. you are too kind. Thank you for believing me. I'd like to help in any お、 way I じゃあ can. 2人で Do 解決する not のかな。 worry, Mademoiselle Locke. Already I see things more clearly. It's obvious whoever drugged you was trying to derail your investigation. You mean the person who did this to me is Ratchet's killer? Both Monsieur Michel and Fraulein Schmidt had the means and opportunity to drug you. While you get your でも strength 仲 back, 間がいるんだ I な。 intend to interview them. Excellent idea, my friend. All this excitement has whetted my appetite. I'm sure Mademoiselle Locke won't say no to a good, invigorating meal. What? No. I want to hear what the conductor and Fräulein Schmidt have to say for themselves. It is my duty to ensure the well-being of the passengers. If Dr. Constantine has no objection, I will escort you to the restaurant. 自分が食べたいだけでしょ。 Some food will do her the greatest good. Well,
I'm still a little shaky. Mr. Poirot, will you please keep me informed about what you learn? You may be certain of it. あ、丸太抜きさん、こんばんは。寒いね。寒くなっちゃったね。寒くなっちゃったし、静電気パチパチだね。あったかくして見ててくださいよ。All that snow. Are you familiar with the concept of entropy, エン Monsieur トロピー。 McQueen? Oh, Mr. Poirot, I didn't see you. Entropy? Randomness in a system or something? 乱雑性。予測の不可能さ。 Even the best laid plans can go astray, thanks to something as simple as An unexpected passenger? perhaps or また snow. は雪。予想外の、今の、どういう意味だろう。予想外の。知ってたってこと？刑事が乗ってきたこと。でも星が綺麗だ。冬のがね、空気が澄んでるから綺麗だよね。なんだって前たぬきさんの話したら。ミスター・ミシェルは昨晩ミズロックにお茶を運ぶ前に薬物を入れた疑いがある？聴取しなければならない？ミシェルは多分絶対無罪だよ。決めつけはいけない。だってめっちゃ真面目に働いてんじゃん。いないじゃん。いなくない？いつもここに座ってるのに。なんでいなく、何？すごい外見せたがるよね。ちょっと待って、なんか固まってる。なんでそんな外見せたがるの？なんかあんの？寒いんだから寒い映像見させないでよ。見せちゃった。I have nothing to ask them at the moment. I should leave them alone. 何話してんだろうね。ミシェルさんいないじゃん。座ってない。いつもここにいるのに。またトイレで倒れてるとか言わないよね。噛んだよ。噛んじゃいけないの？噛むよ。シャシャシャシャシャ言ってね。シャシャシャシャシャ。ミシェル。Good evening, Fräulein こんばんは、 Schmidt. シュミ May ッ I トさん。少しよろ disturb しい you for か？ a moment? You asked so politely, mein Herr, but I do not think I have a choice. ミズロックの件はどのように進めるべきか。ミズロックは意識を回復した。あなたがミズロックに薬を持った？意識を回復したのがいいか。こんな決めつけたら怒られちゃいそうだもんね。I wanted to let you know that your roommate, Mademoiselle Locke, is awake. Ah, yes, I'm glad to hear that. I was worried about her. Did she tell you what had happened to her? 睡眠薬の話はどのように進めるべきか。ミズロックはあなたが薬物を入れるところを見ていた。見てない。カップの残留物。Unfortunately, she doesn't remember much, but we found a residue of a sleeping pill in her cup of tea. Since you two were alone together in your room when she drank it, 追い込むね。 who else but you? 追い込むね、ポアロ。 Must I point out I do not make the tea on this train? You should question the conductor or the kitchen staff. ミズ・シュミットをどうやって自白させるか。あなたは睡眠薬を持っている。ミズ・ロックは死にかけた。どっち睡眠薬持っているのは確かだよね。なんか言ってたよね、前ね。でも死にかけたにしよう。 Mademoiselle Locke could have died. Whoever drugged her must not feel any empathy for their fellow human beings, given the dose that Mademoiselle Locke ingested. She was close to death. Oh my god. 本当に入れた What の？ did I do? I didn't want to hurt her. Just have her sleep for a few hours while we had time. We? Time for what? Time Nani, for what, nani? Madame Schmidt? You think I feel nothing? Nothing? That poor little girl. Indeed, that poor little girl. かわいそうな Schmidt 子。 is somehow connected to Daisyの the 件。 Armstrong case.
ミズ・シュミットとアームストロング事件とのつながりは何だろうか。ドラゴミロフ公爵夫人の料理人、アームストロング家の料理人、ソニア・アームストロングの付き人。付き人じゃあ That is not a good answer. なんかあった、今までそんなヒント。どういうこと？アームストロング家の料理人ってことあんの？そんな情報あった？ I'm right again. That happens to なん me か a 順 lot. 番間違えたのかな、聞く人。 Fräulein Schmidt, I have a certain reputation for sniffing out. I am not a murderer. Forgive me, but I was going to say brilliant chefs. You were the Armstrong family's cook. なんかちょっと were you 唐 not? 突すぎない？ Yes. I was the cook of that lovely, lovely family. I'm sorry, but I must ask you to give me some time to collect myself. It wasn't supposed to be like this. My darling, my poor darling child. I will give you that time, Fräulein. You have given me much more in exchange. I must check in with my other suspects to make certain I 見せるか。 have all the pieces of the puzzle in my possession. あ、めっちゃ落ち込ん、めっちゃ白目向いて落ち込んじゃった。そこまで追い詰めちゃダメだよ、ポールさん。Hey. Can I get you something, Monsieur Poirot? Everyone is so パキ tense. パキだよ、パ An キパキ。 aperitif soon, Monsieur Fauchet, with pleasure, when the matter is resolved. この列車内今非常にまた外見せたがる。なんだっていうの？なんだっていうの？ここ倉庫。あ。Hey. Jean, you've mixed everything up again. Oh, I can't find the coffee liqueur for tonight's dessert. パズルの予感。関係なかった。パズルさせられるかと思った。手洗いでミシェルが倒れてない。ブークとご飯食べてんの結局。あ、どうです体 You're 調 right, は。 Mr. Book. This dessert is delicious. I'm glad we didn't wait for dinner. I promise the entrée will be superb as well. Detective Locke, you are recovering 目覚 well, ま I しい see. 回復ですね。 Yes. I should be helping with the investigation. Do you know who drugged me? It is early yet for conclusions. When I return, then we shall see. Do not worry, Poirot. She is in good hands. Hotaru, Freya, and yours あ truly ー、じゃあ looking after her. 聞くコックに聞くシェフか。今日は二日酔いじゃないのかな。ヘイ、ホタル。 Not now. Not now. I Not now. Not now. Michelangelo or Da Vinci. Not now. 今じゃないっつって。Not now. ねえ、またトイレ。ミシェル。いない。ミシェルはいない。いや、本当にミシェルどこ行っちゃったの？いた。ヘイ。Good evening, Michelle. Am I bothering you? ストレス受けてる。 Stressed. With everything that's going on, I must admit it's difficult to be relaxed. Of course, I understand. Especially since we know that Detective Locke's tea was drugged before it was served to her. Detective? Come now, Michelle. Surely you would have taken the opportunity to search her things and found her badge. Luckily, she woke up and was finally able to tell us her story. Hotaru boiled the water, Jean made the tea. I just brought it. Sir, it could have been ホ any タ of ル this. ちゃん、ミシェル。 Your defense is to accuse others? 何？何？ You have a network connection? No, unfortunately. It's just an automatic reminder to pay my rent. I always forget, and my landlord complains.
Pierre Michel had to be involved 嘘 in the murder. 嘘 The 嘘 drug tea, his post at the end 信じ of て the たの hall, に and now I know why I know more than one of those people on 知っ the てる顔 street. が画面に複数。ミシェル、ジャン・フォーシェ。ジャン・フォーシェはバーテンでしょ。でピエールが今喋ってる人でしょ。でホタル森はご飯作って、ご飯じゃないシェフでしょ。ホタルはいないよね。左はミシェルじゃないの？ Well done. Well done。中央の人物。あ、スザンヌ？デイジーの子守。何？よしよしよしよしよしよし。右の人物。ハードマン、マスターマン、アーチアーバスノット。いやもう顔が全然思い出せない。ハードマン、マスターマン、アーチーってどんな顔だっけか。もういい。おい適当にやって。 My little gray cells did not let me down. You are the father of Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's nanny. My condolences on the death of your wife. What? But my wife. Enough lies. Suzanne does not bear your name. No. Suzanne's mother and I were divorced. Suzanne kept her mother's name. My most sincere condolences, Monsieur Michel, on the deaths of Suzanne and your wife. This job, I loved them, どういうこと？ but I was never there for them. Then, a year after the divorce, Solange became ill. Suzanne took her to this special hospital in the US. Got that job as Daisy's nanny. そっかそっか、奥さんっていうのが入院してた。そうだそうだ。 And the reason that led you to drug detective luck. We really can't hide anything from you, can we? Many have been foolish enough to try and keep the truth from Hercule Poirot. Yes, I admit, I drugged the tea. But it was only to keep her quiet until I could. But she reacted so much to the sleeping pills. She was lucky, as are you, that she didn't die. To be frank, there is one more thing that puzzled me, but I think I understand now. ミスター・ハードマンとミスター・ミシェルとの関係は？どういうこと？ミスター・ハードマンはミスター・ミシェルのボーイフレンドだ。ミスター・ハードマンはミスター・ミシェルの義理の息子になるはずだった。スザンヌの旦那になる予定だったってこと？でもさっきの写真だとさ、あれどうなの？ハードマンさんとミシェルができてるんじゃないの？だってスザンヌは庭師のことが好きだったじゃん。彼氏いたんだからさ。ミシェルとハードマンさんが恋人同士。You have a certain fondness for Monsieur Hardman, no? Cyrus is a good friend, and I appreciate him a lot, but it's not that. Cyrus was my daughter's fiancé. I almost consider Cyrus as my own son. Of course, much more is clear now. I have been patient long enough. It is time to go and see what 隣の all the 客室 commotion is 誰 next だ？ door. あーすごいなんか切ない。そりゃそうだよね。奥さんは病気で死んじゃうし、娘は睡眠薬で、一応自殺みたくなっちゃってるけど。あ、ハードマンどうした？ Monsieur Hardman, excellent. The gods who watch over detectives must have trapped you here.
Why didn't they watch over me? I'm a detective そっか、 too. 私立探偵って言ったね。 I was talking to Michelle about a leaky faucet, and I wanted to go out, but you should. No need to invent some preposterous story. But really, Michelle has told me everything. You are the fiancé of Suzanne Moreau, his daughter. Oh, I see. Surely this is not a big surprise to you. No. Suzanne was the only woman I ever loved. ひどいことし And た I。failed her. I got into a spat. It was nothing, but I was too proud to apologize. We weren't speaking at all. Suzanne never really cared for that guy, Noah. She would have forgiven me. If only. ノア If only. If only. A common refrain between lovers who quarrel. Obviously, Pierre Michel and Fräulein ミシェルとシュミットの両方が。 drugged Detective Locke's tea, causing the overdose. あ、ダブルで飲んじゃったんだ。 Trouble waking up. Time to report my findings to her and Luke. 食堂車か。本当にあなたミシェルと付き合ってんじゃないの？そうそう、ノアは庭師だ。スザンヌが、そうだ。カタカナの名前だとなかなか覚えられないね。さあ、ブークさんとロックさん、はい、お食事中失礼しますよ。ごめんなさいね。 So, my friend, tell me. わかったよ。睡眠薬。 Mademoiselle Locke, I know who drugged you. Fräulein Schmidt and our conductor Pierre Michel both admitted putting sleeping pills into your tea. This explains your overdose. 動機は何なん They だろ are うね。 relieved you are recovering. Michelle drugged a passenger? On behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Locke. Michelle will answer for this outrage. Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. あとはアームストロング事件だね。I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Armstrong family. What a coincidence, don't you think? But it's incredible. What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same い train? や、分かって About て the ね。 same as 分かって you てきてるん winning で the しょう。 lottery, my friend. I wasn't the officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. お？ミスリード。なぜそう思わせようとしたのか。ビンコビツィで列車に殺人犯が乗り込み、ラチェットを殺しすぐに降りていった。どういうこと？質問がわかんないな。なぜそう思わせようとしたのか。ビンコツビーで列車に殺人犯が乗り込み、ラチェットを殺したが、まだ車内にいる。イスタンブールで列車に殺人犯が乗り込み、ラチェットを殺し、ベオグラードで降りた。降りたかな？降りてないんじゃない？降りてないんじゃない？なんかわかんないけど。降りちゃってたらだって足取りつかめないもんね。真ん中。No, no, チュ no, ー no, not じゃあ降りた。 think チャ that is 3 not a 択 good で間 answer. 違えるかね。殺したらすぐ出ちゃったってこと？ That happens to me そ a した lot. ら Some 捕まえられる？ clues and information collected so far could lead to a hypothesis. The murderer boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened ちっちゃい Ratchet. 男が Imagine for a moment ちっ that ちゃい this 男 man, wearing a wagon-lee conductor's jacket,
killed him while Michelle was on the platform at Vinkovsky. This murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. そんな Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the beginning. 出たよ。ミスリードであった出来事を再構築。これがじゃあ最後かな。出た。殺人犯が列車に乗り込み車掌になりすました。なりすます真夜中にビンコビッツィで列車が止まり、ミスター・ミシェルはプラットフォームに降りたらなりすましが来て、ラチェット殺しの上着脱ぎの殺人犯はそこにナイフを隠し、その過程で上着のボタンを落としのミシェルが戻って彼は降りる。 OK？ I do Joy. not think that's the right answer. 降りじゃあ最後にミシェルは乗るのか。こうかなと I must 違 admit う I'm どこが not 違う right this time. ミシェルが降りる脱ぐ刺すと No, no, 違う no, no, not good. 脱いだ時に脱がないじゃあ脱がない。いつ脱ぐジャケット。 I do 違 not う。 think はい、ヒン that's ト。 the right answer. もうヒントいきますよ。殺人犯は列車が止まり、ミシェルがプラットフォームに降りたというタイミングを利用して列車に乗り、車掌になりすました。そうだね。列車止まる、降りる、止まる、降りる。合ってんじゃん。ちょっと待って。止まる、降りる、乗る、犯に乗る、合ってんじゃん。乗る。で、刺す。もう刺しちゃう。あれさっきの順番なんだっけか。刺す。やっぱ、刺す、脱ぐ、落とすじゃないの？刺す、脱ぐ、落とす、降りる。で、ミシェル帰ってくる。いいんじゃない？ This is ちょ odd, い。 but ちょい I'm ちょい never far from the truth. じゃあ違うんだね。じゃあ違うんだね。ラチェットサースでしょ。逃走、ハバード夫人の部屋通る、ナイフ隠す。合ってんじゃん。刺す、逃げる、隠す。刺す、脱ぐ、落とす。違う？これなんで違うの？じゃあこれと、でも発射してから降りた？飛んだ？外に？違うじゃん。 That is not a good answer. はい、ヒント。上着を脱ぎ、ロックケージのスーツケースに隠して彼女に疑いが向くようにした。は？どういうこと？
止まる。ありがとう。ホマさんありがとうね。止まる、乗り込む、刺す、逃げる、脱ぐんじゃないのだから最後に脱ぐのか。殺人犯はそこにナイフを隠し、その過程で上着のボタンを、だからこうなんで何が違うのこのターン結構むずいよね。書くよ、じゃあ私。止まる。1、止まる。列車止まる。2、ミシェルが降りた。ミシェル降りる。降りる。で、3、車掌になりすます。なりすますでしょ。で、4、ラチェットを殺し、刺す。5、ハバード夫人の部屋を通り、そこにナイフを隠した。ハバード夫人の部屋を通り、なんて書けばいい？ナイフ隠す。でしょ。で、6、脱ぐ。ジャケット脱ぐ。6、そこにナイフを隠した。どういうこと？ナイフ隠したでしょ。逃走するときにナイフ隠して、最後にスーツケースに隠して。スーツケースなんて言葉出てきたスーツケースなんて言葉出ましたか？もう一回リセットしたいね。止まる。これ合ってる？絶対合ってる絶対合ってるとは言い切れないね、もう。止まる、ミシェル降りる、なりすます。もう合ってると思うね、ここまで。ほんで刺す。ハバードの部屋を通った。そこにってどういうことだろう。ここが違う？これね、覚えてられない。発射。乗ったのを見て発射？乗ったのを見て発射？あった。できた。できた。That's the right answer. Mon Dieu! Oui! That must be it! Everything fits so well! It fits too well, my friend. Other clues lead to a second hypothesis. もっと説得力がある。可能性が最も高い仮説は何だ？殺人犯は複数いたが、ウィンコフィッツィで逃走した。殺人犯は複数いた。目的はラチェットの金だった。殺人犯は複数いる。全員がアームストロング事件に関わっている。これかな。アームストロング事件に関わってるっていうのが一番ね、わかりやすいよね。よしよしよし。That was easy. Easy? We have multiple murderers, all related to the Armstrong case. The murderer from Vinkovsky was a ブーク食べ過ぎじゃない。 suspicion away お from 皿 those の on the train. お皿の量が They 半端ないんだけ expected ど。 the investigation to be led by some small town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. You tracked Ratchet with the tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to まあ deal や with, れる人だから now ね。 they had, and I say this with all modesty,
The world's greatest detective, Hercule Poirot, dropped into the midst of their meticulous planning. Multiple murderers? Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case? And who is 多 not? すぎだよ My ね。 poor friend, I have gone speeding out of the station without you. I will continue. 出た。アームストロング事件とつながりのある9名の人物とは、まずはロシアの女帝でしょ。フォスカレリ関係あんのかな。あと、この人たちは夫婦で、フレア、グレタ、ラチェット、シュミット、12345、あと4人。あ、ミシェルで、あと誰よ。あと誰ブーク関係ない。はあ、9人。ヒント。無論ラチェットとロック刑事は関わりがある。あ、ロックか。とラチェットでしょ。1,1,2,3,4,5,6,7、あと2人。あと2人誰？サイラス・ハードマン。アンドレニ伯爵夫人と、そうだね、それを選んだよ。ミシェル・ハードマン、ミズ・シュミット・マックイーン、ミズ・シュミット、ミスター・マックイーン。ミズ・シュミット、ああ、そうだね。ミズ・シュミットはそうだね。料理人だったんだもんね。ミシェル・ハードマン、ミスター・フォスカレリもだ。これか。なんで？なんかあったっけ？行ってみよう。まだ ?1、1,2,3,4,5,6,7,8,9。これでいいかな？ Think, Poirot. と That is not a good answer. あ、旦那は関係ないんだ。旦那さんは関係ないんだね。1,2,3,4,5,6,7。じゃああと2人。メアリー。関係はどういうこと？1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、9だね。あれ？ミシェル・ハードマン。あ、ハードマン。あ、できた。I'm right again. That happens to me a lot. Fraulein Schmidt, Pierre Michel, まあなんか Monsieur Hardman, and 相 Mr. 関図が McQueen are わ all かんない。 linked to the Armstrong case. I also know that Sonia Armstrong's sister and godmother, Countess Andreni and Princess Dragomirov, are on this train. And finally, Detective Locke discovered that Mr. あ、 Foscarelli そうだ was そうだ the そうだそうだ。 Armstrong 運転手だっ chauffeur. た。 If we add Detective Luck and Ratchet of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Armstrong case. What next, Poirot? 逆にあと3人は何なのって感じだよね。 Who next? It is time to summon everyone. おっ Everyone? と Even Dr. Constantine? The train crew other than Michel? Dr. Constantine, yes. I will need him.
but we don't want the others as witnesses. I will see that their duties keep them occupied elsewhere. Excellent. I have always thought this moment in a case is much like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of art. Have you not felt that way, Detective? No, Mr. Poirot. I'm happy just to slap the cuffs on him. Well, there is some artistry in that as well, I suppose. Where would you like the unveiling, Poirot? Lounge? The lounge? Perfect. Then I will gather all the passengers in the lounge. 今日で終わるとか言わないよね。食堂車に行く。マインドマップ。ここ食堂車じゃないの？ん？バー。あれバーじゃない。どこだ？あ、いた。お披露目しちゃうの？まだ全然見当つかないんだけど。Are the train crew locked in their quarters? Yes, they are. Then the stage is set for the final act. ファイナルアクト。 Ladies and gentlemen, I have gathered you together to hear my reconstruction of the murder of Samuel Edward Ratchet, also known as Cassetti. There is not one, but two possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask Monsieur Bouc and Dr. Constantine here to judge which solution is the correct one. 2 solutions? Mr. Poirot, I am hardly qualified. Nevertheless, your assistance is required. Now, 今 you all know 今日分かっ the ちゃうの？ facts of the case. Ratchet was found stabbed to death this morning. He was last known to be alive at 12:37 a.m. last night when he spoke to the wagon-lee conductor through the door. His watch was found to be badly dented, and it had stopped at 1:15. Dr. Constantine, who examined the body, puts the time of death as having occurred between midnight and 2 in the morning. At half an hour after midnight, as you all know, the train ran into a snowdrift. After that time, it was impossible for anyone to leave the train. So, here is my first theory. The enemy, as Ratchet expected, joined the train at Vinkovsky by the door left open by Captain Arbuthnot and Monsieur McQueen, who had just descended to the platform. He was equipped with a wagon-lee jacket, which he wore over his ordinary clothes, and a pass key which enabled him to gain access to Ratchet's compartment in spite of the doors being locked. Ratchet was under the influence of a sleeping draught. This man stabbed him with great ferocity, 12 wounds in all. He left the compartment through the communicating door to Madame Hubbard's そうだ compartment. ね。そうで Yes, したね。 that's so. Scared me half out of my wits. The murderer thrust the dagger he had used into Mrs. Hubbard's handbag in passing. Without knowing it, he lost a button of his uniform. Then he slipped out of the compartment and along the corridor. He put the uniform jacket into Detective Locke's suitcase to cast suspicion on her. And a few minutes later, dressed in his ordinary clothes, he left the train just before it started off again, using the same means for egress, the door near the dining car. なんでみんな下向くの？なんか怖いんだけど。That is the first hypothesis. But there's a second. For that, we must examine the motive for the crime. Why was Ratchet killed? 殺人の動機は、まあでも
復讐の人もいればお金の人もいるんじゃない？でも復讐だね。The motive is clear. Revenge, of course. Nothing was stolen. And we know that Ratchet had made many enemies. This was a premeditated crime, meticulously planned. 殺人の計画が立てられた時期はイスタンブールからの出発直前、イスタンブール出発の数ヶ月前。こんな巧妙な手口なら数ヶ月前なんじゃない？ Since the kidnapping and death of little Daisy Armstrong, which traumatized many people close to the family. Even when the police concluded that it was Suzanne Moreau, questions remained. Detective Locke continued her investigation, as did others. They became convinced the truth lay elsewhere. We now know who the real murderer of Daisy is. デイジーを殺したのはラチェット。It is clear now that Daisy's killer was Ratchet, also known as Cassetti and Michael Clark and how many other names. But of course, many of you have known this for a long time. It is obvious that the 12 stab wounds are not a random number. Dr. Constantine's analysis revealed that some stab wounds appeared to have been caused by a right-handed attacker. Others indicated the knife wielder was でも左は一人しかいないんだよ Some ね。 wounds were deep, more than one fatal. Yet others were not much more than mere scratches. What can explain these discrepancies? This leads us to an obvious conclusion. They are symbolic. シンボリック。12箇所の刺し傷が意味するのは米国での陪審員の人数、デイジーの年齢、陪審員の人数ってなんか12人だっけ？なんか映画でそんなタイトルあったね。あれ12人だけか。12人のイカれるなんとかって。陪審員の数なんじゃない？ 12 stabs. 12! The same number as a trial jury in the United States. But not just a jury of 12 members condemning him to death, but 12 executioners as well. This self-appointed jury had meticulously planned for everything except Snow. snow. The avalanche that stopped us, as well as the presence of not one but two detectives on the train. They had to improvise, to hastily add clues and false leads. 油断してた。なんだって？赤い着物。 This woman in a red Oh. kimono does not exist. I don't know which of the passengers it was. It does not really matter. It was just a performance, a charade to introduce another そうだね。 possible culprit to muddy the waters. 時計も錯乱させるためだね。 Time on Ratchet's broken watch was deliberately set to conceal the true time of the crime. バナナリキッド。 The vial of vaping liquid incriminated Captain Arbuthnot. However, he had a solid alibi confirmed by Monsieur McQueen. Impossible then to suspect him. あ、ミシェルの上着？ The conductor's jacket found in Detective Locke's suitcase was put there only to cast suspicion upon her. そうだね。 All these false leads were intended for me. But I am Poirot. I understood the truth. 容疑者だらけ。 We have a train full of suspects. It's time to 終わっ identify ちゃうの who 今日。 the real culprits are. Let's start with Detective Locke. ロック刑事はラチェットを刺したか？いいえ。ミズ・ロックが無実である証拠は？彼女は刑事である。彼女は犯行を目撃されていない。彼女は薬を盛られた。
Planting the conductor's jacket in her suitcase was an attempt to implicate Detective Locke, but she couldn't fake her drugged condition. Dr. Constantine can testify that the drugged tea incapacitated her for hours, and she had 2 relapses. Let us move on to Monsieur McQueen. When I told him about Cassetti, he looked very surprised that I managed to make the connection between him and the Armstrong case. He told me, "But I thought we had..." そう、複数形だったね。ミスター・マックイーンが言ったのはどういう意味か。手がかりは全部隠滅したと思ったのに、犯人はもう捕まったと思ったのに。どっち全部隠滅したと思ったのに。You thought you didn't leave any real clues linking the murder to the Armstrong kidnapping. Moreover, you insisted that Ratchet did not speak French when you knew I had heard a voice calling out in French that was supposed to be Ratchet. ミスター・マックイーンはラチェットを刺したのか。刺したか。刺したような描写というか言葉はなかった気がするんだけどな。この人自体は恨んでるのかな。いいえ、間違ってる。嘘。刺した？あ、顔が歪んでる。じゃあ刺したんだね。ミスター・マックイーンの容疑の理由は父親のため。You took some pleasure in leaving me false clues, I think. It was quite annoying. But you told me yourself that your father was the district attorney who handled the Armstrong case. The case haunted my father. At first, he believed Suzanne Moreau had helped her boyfriend, Noah, to kidnap Daisy, 目なて。 even though there were questions that went unanswered, and a young policewoman refused to let it go, continuing to find discrepancies, but never enough to reopen the official investigation. 6ページ That ね。 policewoman sits there. Her name is Joanna Locke. Then tell him. Tell him how in the end my father believed you. How he resigned a job that he loved, racked with guilt that he may have let that monster go free. He died young, broken, his faith in justice broken. That's what Ratchet did to him. Thank you for your honesty, Monsieur McQueen. Your father is one more victim of the man who called himself Ratchet. しょぼん。 Now, しょぼん。 I will turn to Ratchet's valet, Monsieur Masterman. マスターマンさんなんか恨みあるっけか。どっち？なんかすごい顔の表情が。この人なんかしてた？この人なんか関わりあった？すごい影が薄いんだけど、マスターマン。いいえ。No, じゃあ remember Ratchet's sleeping pills. 疑いたくないからそうなっちゃうね。うわ、すごい嫌な顔してる。ミスター・マスターマンの容疑の理由。ラチェットの召使い。歯が痛かった。ラチェットに睡眠薬を飲ませた。飲ませたか。グラスに入れたのか。Ratchet sensed danger close to him and naturally wanted to stay awake. You gave him sleeping pills without his knowledge. Once he was sound asleep, you could do what you had to do in peace. Sir, I'll tell you the truth. I was 軍事補 Colonel 佐 Armstrong's adjutant in the war, sir. つな And がってた。 afterwards, I was his valet in New York. I'm afraid I concealed the fact this morning. It was very wrong of me, sir, but I knew how suspicious it would look. Is that all you have to say? That's all, sir. Now, to leave no suspicious stone unturned, let us move on to Monsieur Book. What? Me? まあ、とりあえず全員 A ね。 suspicious stone?
ブークはラチェット刺してないでしょ。これはさすがに家だよ。ブークが無実である証拠は会社の重役だから、列車の客室を見つけてくれたから、友人だから、重役だからじゃない？ His lofty position as director does not clear him of suspicion. Murderers can come in all shapes and sizes. 列車の客室を見つけてくれたから。Book, my friend, of course you are not guilty. You did everything you could to get me on this train. What madness would cause you to ensure, and I speak with all modesty, that the best detective in the world could be present to witness your crime. But doesn't our friendship count as well? Most assuredly, but a murderer can wear all sorts of masks, including friendship. Let us consider our ever-efficient wagon-ly conductor, Pierre Michel. ミシェルは、ミシェル刺したんじゃない？残念ながらミシェルは刺してるよ。水ロックに薬を持ったから、スタッフのメンバーだったから、水諸の父親だから、薬を持ったから。Your admission that you drugged Detective Locke immediately incriminates you, but the murder could not have been possible without your very capable assistance. Your knowledge of train procedures made the murder possible, and your position in the corridor of the train allowed you to be the perfect alibi for several passengers. And your motive? Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's poor nanny, who was wrongly accused and committed suicide, was your daughter. Sit down, Foray. He got what he deserved. My poor daughter has finally been avenged. My Suzanne, my child. Let's move on now to Monsieur Hardman, one of 3 detectives on this train. ハードマンさんとラチェットの関係はなんだっけか。一緒に乗ってんのか。3人で。チケット。怖い。すごい顔が怖い。ミスター・ハードマンの容疑の理由は、ミスター・ミシェルが証言したから、セールスマンのふりをしたから、彼は刑事だから、セールスマンのふりをしたから。 He lied about his profession, but he was hired by Ratchet. うまくいかないね。 Why would he kill the man he was hired to protect? ミシェルが証言したから。 Monsieur Hardman, I think you are a あ、そうだね。 detective. スザンヌの But you were never 婚約 hired 者って by 言ったもんね。 Your alibi was that you were watching the corridor to protect Ratchet, which, of course, you never did. You protected Pierre Michel. However, we just saw that his alibi doesn't hold up, so neither does yours. I don't know about the conductor. Being Suzanne's fiancé, you had a substantial motive to punish Ratchet. You used your detective skills, just as Detective Locke did, to hunt him down and finally avenge the death of your beloved. That's right, Mr. Poirot. I do have some detective skills. I never doubted it. しょぼん。しょぼんだよね。Fraulein Schmidt, the lady's maid with the soul of a cook. ミーズ・シュミットはラチェットを刺したか。料理人と、ラチェット関係どう恨みあるのかな。恨みな。悲しい顔になったね。恨み。はい。ミズ・シュミットの容疑の理由は、ドラゴミロフ公爵夫人のハンカチについて嘘をついたから、ドラゴミロフ公爵夫人の助手だから、水ロックに薬を持ったから、Fraulein Schmidt, you told me of your remorse for drugging Detective Locke. I believe you are sincere. However,
As the cook of the Armstrong family, you experienced the drama from within. The death of Daisy, then Sonia Armstrong, who died in childbirth, and finally, Suzanne and John Armstrong. So much misfortune in that poor family. The death of this criminal is only justice. Let us move on to Countess Andreni. I was impressed by the earnestness of her husband when he swore to me solemnly on his honor that his wife never left her compartment that night. Should I believe it? アンドレニ伯爵夫人はラチェットを刺したのか。かわいいデイジー、姪っ子が殺されたんだもんね。刺しちゃったかな。理にかなってるようだが実際は旦那が刺したのか。代わりに旦那が刺してくれてるんだ。彼女はソニア・アームストロングの妹だから道徳上人を刺すことはできないから、人を刺すだけの力はないから。どっちかな。道徳上かな。Countess Andreni, being Sonia Armstrong's sister, you had every reason in the world to want to avenge her. But you were incapable of stabbing someone, even after what he had done to you and your family. The night of the crime, you simply took a sleeping pill. I appreciate the irony that nearby, Detective Locke was also in a drugged sleep. When you awoke, you thought the nightmare was over. Hush, my love. Hush. Excellent transition. I was coming to you, Count Andreni. そうだね。多分奥さんの代わりに刺したんでしょう。はい。なぜ刺したか。身代わりになるため。スポーツ選手だからって全然関係ないじゃね。12 people, a jury. 身代わりですよ。深い愛。深い愛ですよ。Andreni did not stab Ratchet, someone had to take her place. And you, Count, the beloved husband. そうだね。I've seen how fiercely you love and protect your wife. Enough! I would do anything for Helena. Anything. Even that. Yes, even that. Let's move on to Monsieur Foscarelli. フォスカレリ。フォスカレリは運転手だったね。恨んでんじゃない？容疑の理由。ミズ・ロックの捜査のため。イタリア人だから、スポーツ選手だから。これ2つ絶対関係ないでしょ。ロックの捜査のため。Detective Locke found out that you were the Armstrong chauffeur and that you planned to travel on the same train at the same time as Ratchet. That is what made her decide to obtain a ticket as well. Unfortunately, she could not prevent 眠らされちゃってたからね。Have you lost your tongue, Mr. Foscarelli? Oh, Daisy. She was the delight of the house. Tonio, she called me. And she would sit in the car and pretend to drive me. And you, Mademoiselle Olson, a champion for the immigrants, a worthy calling. オールソンはラチェットを刺したか。刺さない。刺したの？そうなの？容疑の理由？ミズ・デブナムがアリバイを証言したため。彼女は控えめな性格。ハバード夫人の掛け金の件。証言したからじゃない？あ、じゃあお金？But one lie does not convict her. じゃあお金じゃん。
Mademoiselle Olsen, you supported Madame 掛け金ね。 Uvard's story about her connecting door latch, a story that I later demonstrated to be impossible. So, 鍵 you ね。 deliberately lied to me, and you also lied about Mademoiselle Debenham's whereabouts. Enough! I can't take this anymore. 耐えられない。 I know what you want from me, Mr. Poirot. Very well. Here it is. She was my little Daisy, my angel, so patient. When I patched a scrape or took her temperature, that was my job. But she was so much more to me. She was a shining すごい light デイジ in ー。 an ever-darkening world. I've tried to honor her by caring for children who have lost everything. Thank you, Mademoiselle Olsen. You too shed light on your part in this mystery. ミズ・オールソンの職業はデイジの子守、デイジの看護師。 You were Daisy Armstrong's nurse. I will ask you no more questions. It is enough that you have admitted what I know to be the truth, and I understand. Let's move on. おう Dr. Constantine. You suspect me? いや、全員 I 全 know 員 none of 全員 these に people. 伺って I ますの didn't で know ね。 Ratchet either, and I've taken a solemn oath to help people, not murder う them. ん。コンスタンティン氏はラチェットを指したのか、指してないと信じたい。コンスタンティン氏が無実である証拠。ブークの証言。医者、捜査を手伝った。ブークの証言。You are one of the few people in this room not to have any connection with the Armstrong 全 case. く関係ない人はこの人ぐらいだ Your ね。 alibi is confirmed by Monsieur Book, whom I would trust with my life. That is very kindly said, my friend. We now come to Mademoiselle Debenham and Captain Arbuthnot, whose relationship was not in doubt from the moment I そうだね、付き合 inspected ってるんでし your ょ room at the hotel. You have a bloody nerve. Indeed, I do. We're getting married. Congratulations. コングラチュレー But ション。 I would rather talk about your relationship Congratulations. to John Armstrong. ほう。アーバスノット隊とジョン・アームストロングを結びつけるものは何か。運転手？どういうことだ？アーバスノット隊とジョン・アームストロング。デイジーのパパだよね。デイジーのパパ。軍人さんで顔は似てないけどな。兄弟？でも兄弟っぽくないもんね。いとこ。あ、どういうこと？どういうこと？あ、一個だけ？軍人さん。Et voilà. なんか紐付けするのかと思っ Captain た。 Arbuthnot, you served in the army with John Armstrong. What I don't understand is why a man your age is still a captain. One might expect you to be a colonel as well. Ever fought in a war, Poirot? It was war that first brought me to England. Then you know what it's like. There's a shattering sound, and death, and mistakes, acting on intelligence that proved to be wrong. I sent a patrol to their death. Good men, brave men, wasted. John testified on my behalf at a court martial. I'm not a colonel. I don't deserve to be, you bloody fool. But I'm also not in prison. John remained my best friend until... There, あの時まで。 story. あの時までってどういうこと？ Archie, calm down, please. You're right, Mary. What you see in me, I don't understand. Oh, Archie, I see in you what John saw. Miss Debenham, I'm sorry. My turn, is it? I'm afraid My so. turn. And you have caused me quite a puzzlement. Your connection with the Armstrong family was not obvious. Then I remembered the job you 英語の先生だっ currently け？ hold.
英語の先生、家庭教師。よっしゃ。 I'm right again. ナイス。 That happens to me a lot. ナイスナイス。 You were the teacher of... ミズ・デブナムは誰の家庭教師だったか。デイジじゃないの？ No, え、 she was the 嘘、 teacher 違う of の？ Countess おか、 Andrény. ヘレナ。 You were the teacher of 英 Helena 語？ Andrény, whose maiden name was 英 Helena 語？ Goldenberg before she married Count Andrény. Yes, absolutely. Why lie to you? 素晴らしい生徒でした。つながった、ここが。 Captain Arbuthnot. アーバスの体はラチェット刺したか。刺しちゃったかな。刺しちゃったかな。マックイーンの証言。You had one of the strongest alibis, thanks to Mr. McQueen. But his testimony melted like a snowflake. メルティー・ライカ・スノーフレークスだってかっこいいね。Unless you have another one. As for you, Mademoiselle Debenham. テーブナムさんは刺してない？どうなの？この人が刺すって言ったら旦那さん多分止めるよね。家にしたい。だー、刺したんかい。刺したんかい。ミズ・オルソンが証言したから。Mademoiselle Olsen was the only one who could confirm your alibi. I think you know where you stand. Very good, Mr. Poirot. Are you satisfied? I will be Are you soon. satisfied? Now I must turn to Sonia Armstrong's godmother, Princess Dragomirov. Princess. ドラゴミロフ公爵夫人は刺したか？刺した。左利き。ミズ・シュミットが証言したから。違う。左利き。左利き。間違えちゃった。Princess Dragomirov, you weren't on my list of suspects at the start, given your social position. I left my social position in a cold country. Do you object to being addressed as princess? I deny people the opportunity. It makes a good story to tell their friends. It also guarantees a good table in the best restaurants. Princess, there is also, forgive me, your extreme physical fragility. It does not stop me when I must be strong. Indeed. Of more importance, though, is the fact that you're the only left-handed person on the train. And the single blow to ratchet from a left-handed person was very, forgive me, とても良かった。 Finally, I'm afraid I know the alibi that you shared with Fraulein Schmidt is false. You have been very thorough, sir. I hope you will permit me to say we are much alike. I am honored. Now it is time to end with Mrs. Hubbard, or should I say... ハバード夫人の本名はソニア。ソニアじゃないでしょう。リンダ。 Linda Arden. 誰誰 Princess Dragomirov 誰 hadn't told me about her relationship with this famous actress. I might not have made the connection. But you are a great actress. あ、なにこの人も女優さんだったってこ Your と performance as a flighty, self-involved woman was superb. I never would have guessed something entirely different. As for what ties you to the Armstrong family, it is obvious. ハバード夫人とアームストロング家の関係は何だろうか。アンドレイ伯爵夫人の名付け親はだってドラゴミロフさんじゃないの？デイジーのお母さんか。じゃあ適当もいいところだね。デイジーの名付け親
アンドレニー伯爵夫人のおば、ソニアの妹、ソニアのお母さん、デイジーのお母さんがソニアだね。ソニアのお母さんがハバードさんなんだ。 Mrs. Hubbard, you are the mother of Sonia なるほど、お Armstrong 母さんだったの。 and Mrs. Andreni. ハバード夫人、これ絶対刺したでしょ。強い恨みでしょう。ハバード夫人の容疑の理由はリンダーデン The fact だ that から。 Madame Hubbard is actually Linda Arden, Sonia's mother, and a gifted actress of stage and screen, a woman who could teach her fellow conspirators how to play their roles, makes her one of the best placed to organize the murder, no, the execution of Ratchet. But I need 物的証 material 拠。 proof. 掛け金を隠した洗面用具入れ。ラチェットの近親者ってことないもんね。 Madame Hubbard, you really are a remarkable actress. You put so much effort into your character and into staging the 舞台作り。 murder. I saw it as a perfect mosaic, each person playing his or her allotted part, so carefully arranged that if suspicion should fall on any one person, the evidence of one or more of the others would clear the accused person and confuse the issue. Everything was meticulously planned. But you hadn't expected なるほど、 that 想定外。 Detective Locke and I would be on this train, and the avalanche would block it on the night of the なるほ murder. ど。 You had to improvise. But again, improvisation would be another of your skills as an actress. So you came up with the story that the latch on the door that communicated with Ratchet's compartment was hidden by まあ the 無理があった handbag. けどね。 I always fancied myself in comedy parts. That slip about the sponge bag was silly. Shows you should always rehearse properly. You know all about it, Mr. Poirot. You're a very wonderful man, but even you can't quite imagine what it was like. That awful day. I was just crazy with grief. 切ない。あ、い So ろい with ろ the みんないるじゃ we ん。 decided then and there that the sentence of death that Ratchet had escaped had got to be carried 12人 out. 全員い There る were じゃん。 12 of us, or rather 11. Suzanne's father was over in France, of course. First, we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end, we decided on this way. It was the driver, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector McQueen. It took a long time to perfect our plan. We first had to track Ratchet down. Hardman managed that in the end. Then すご we い had to try 結 and 束 get だ。 Edward and Hector into his employment. Well, we managed that. Then we had a consultation with Suzanne's father. Captain Arbuthnot was very keen on having 12 of us. He seemed to think it made it more orderly. He didn't like the stabbing idea much. But he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Suzanne's father was willing. Suzanne had been his only child. We knew from Hector that Ratchet would be coming back from the east sooner or later by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wrangled it so that Ratchet selected the right day for traveling when Michel would be on duty. なるほど。 And then, at the last minute, you came. For the rest of the story, you worked out everything, Mr. Poirot. You were right about all of us. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me and me only? I would have stabbed that man 12 times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children kidnapped before Daisy, and there might be others in the future. Society had condemned him. We were only carrying out the sentence, but it's unnecessary to bring all these others into it. All these good, faithful souls. You are a director of the company, Monsieur Bouc. What do you say? むずいよね。 In my opinion, Poirot, the first theory you put forward was the correct one. Decidedly so. I suggest
that is the solution we offer to the police. 解決策。 You agree, Doctor? Certainly, I agree. As regards the medical evidence, I think that I made one or two fantastic suggestions. 何何 Then, having placed my solution before you, I have the honor え、ちょっと本当終わっちゃうの今日これ。オリエント急行殺人事件を解決する。完了しちゃったけど。終わった？本当？バカ。怖。I'm sorry to wake you up in the middle of the night, Poirot, but it couldn't wait. There was a detail that bothered me in my preliminary autopsy of Ratchet's body. I went back to examine the body and I discovered a wound covered by another. The blow I hadn't seen was delivered by a thinner, sharper blade. So there were not 12, but 13 stab wounds. 12 stabs for 12 jurors. 1個増え It た。 doesn't work with 13 wounds. The symmetry is destroyed. It can't be one of the culprits who stabbed him twice? Doctor, a different knife was used. なんと。 There is only one explanation. Somehow, some way, there is a 13th マジか。 murderer 終 on わ this んなかっ train. た。 We must tell Book. The case is not solved. なんとチャプター8完了。じゃあまだあるんだ。あ、びっくりした。今日終わっちゃうのかと思ったら何にも考えない。まだ全然続くかと思ってたから。オリエント急行2023年12月18日午前9時。お、牛いたね今。ノックノックノック。 Please come in. Ah, Book. I see we are moving at last. Yes. The way was finally cleared while we slept. If all goes well, we will arrive in Venice this evening. The train will be there for several hours for refueling and reprovisioning. What do we do with the 13th murderer? Do you have a lead? I thought about it. There is one clue that was left aside in my investigation. The diary I found in Ratchet's safe mentioned an appointment 書いてあったっけ？ in someone with the initials AW. He will never keep the appointment. But there should be enough time. I must try to keep that なるほ appointment ど。 for him. ラチェットとの面会。いつどこでラチェットと面会したか。これなんか見れないのかな。このダイアリー見れないの。会う場所。フォンタナ・デイ・コニーリ。わかんないよ。知らないけど、場所で美容師とレント許可おかしいからね。都市はベネチア。時刻。覚えてないよ。覚えてないよ。そんなのメモってないよ。ヒント。12月18日に誰かと会う予定だった。いや、そうなんだけどさ。そうなんだけど。あ、調べれるじゃん。調べれるじゃん。12月18。ジョンタナでコリーコわかんない AW アリスのマーク18日10時ミート AW 10時ミート10時 AW 18いけナイス My little gray cells did not let me down. 新たな謎が見つかったオリエント急行の旅路。おし、いい感じじゃないですか。
いい感じじゃん。これで、あ、走ってる。なだれがと、あれなんだね。解決したんだね。牛。じゃあ、牛をバックに。さあ、本日9時から始まりました。オリエント急行殺人事件第5夜でございましたが、なんと、今日で、この列車内の出来事に関しては、なんとね、12人の犯人がいたということで、一見落着したわけですが、なんと13人目の犯人がいるということが分かりまして、今日で終わりかとちょっとヒヤヒヤしましたけども、まだまだもう一回ぐらい遊べそうですね。もう一回 ?2 回わかんないけど。ちょっとね、なんていうのかな。小説と全然違うこともないんだけど、ちょっとなんか駆け足な感じだったかな、今日は。その内容がね。もうちょっとじっくり、なんか、もっと、なんていうのかな。噛み砕いてみたかったかな、とは思うかな。でも十分楽しいんですけどね。では、いつもね、2時間オーバーしてるわけですが、今日はなんとか時間内に終われそうですね。では、来週は12月10日ですか。12月10日、夜9時からまた、オリエント急行殺人事件第6夜、13人目の犯人探しと、あとは死んだラチェットが待ち合わせしていた人に会いに行くというパートでしょうかね。もしかしたら来週で終わっちゃうかもわかんないんですけど、また続きそうであれば来週もしくは再来週に再来週もしくはまた次の週にお届けしたいと思います。ではいつもよりちょびっと3分ほど早いのですが、本日はこれにて終了でございます。お付き合いいただきましてありがとうございました。皆様おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバイ。回しすぎた。バイバイ。バイバイ。